Once upon a time, there was a quaint town of banyan trees, wide boulevards, palatial homes, a town of connoisseurs, of art, literature, education, culture, a town which the visionary ruler Sir Sayaji Rao Gaikwad III conceived and nurtured. The town of Vadodara. He believed that a healthy mind and body is the key to an individual and society's growth. The city originally had a general hospital at Varasya. In 1886, to commemorate the visit of the Earl of Dufferin, the hospital was shifted to its present location. Old-timers still remember this hospital as Dufferin Hospital. The same Sayaji Hospital, which was called Dufferin Hospital then, my mother's uncle was a pathologist in this hospital, and I loved this hospital because I lived in the Baroda state. In 1917, Lord Wellington renamed this hospital Sir Sayaji Rao General Hospital, and in 1948, the medical college started its academic activities. The college evolved into one of the finest institutions in the country. In its history spanning over 5 decades, the Baroda Medical College has produced doctors of stature and repute within the country and across the seas. The SSG Hospital too increased its bed capacity and added new wards for specialty treatment. It has now 45 wards with 1,013 beds and 35 operation theatres. It still remains the second largest hospital in Gujarat, providing free treatment to about 90% of its patients. It is a boon to the tribals, poor and middle-class patients. Compared to other general hospitals in the state, it has a better track record of providing quality treatment. Patients from the surrounding states of Madhya Pradesh and Rajasthan come here too. Times change, for good or worse. The hospital infrastructure and its limited resources are now crumbling under the sheer flow of patients. Yearly average of outpatients is about 4 lakhs and 80,000 operations are performed. This overwhelming pressure is taking a heavy toll on the hospital. Negligence and lack of professional management has further resulted in the deterioration of its environment. Dirt and filth abound the premises. With upkeep and security systems virtually non-existent, animals and vendors are a common sight. Patients who come here to get rid of their ailments often end up acquiring a new infection. Looking to the old building and toilet, bathrooms and other surroundings, it is extremely difficult for us to manage with the limited and available resources. Take the toilet block for example. Over the years, its approach has been altered to suit not the patients but the housekeeping staff. Patients have to cross 5 steps just to reach the toilet, and the same excruciating process has to be repeated on their return. Their woes are compounded by the total absence of sanitary conditions. So they stopped using the toilets and started using the corridors of the wards. This passage turns into a toilet area in the morning. The stench is unbearable. With the patient's relatives coming in large numbers, they too make the premises dirty. The vision of Sir Sayaji Rao turned into a nightmare. The hospital he so lovingly built to take care of his people turned into a hellhole. Lack of hygiene and sanitary conditions reached alarming heights. Was there no way out to reduce the suffering of these unfortunate souls?
people were ready to help. But who would take the lead? Help came in the form of Satyam Shivam Sundaram Committee. They organized a drive to clean up the SSG hospital. On the 1st and 2nd May 1999, several volunteers came forward to clean up the premises. What they saw shocked them. This is the user. Leading them were 3 individuals who realized that a cleanliness drive was a futile and superficial attempt for such a massive institution. They could visualize that a much bigger thrust was required to refurbish the hospital. Mr. Piyush Shah, Mr. Yogesh Patel and Mr. Haren Patel came up with Project Holycare to upgrade and maintain the entire hospital premises. Mother has 3 children to take care, and she gives mother care to all the children on daily basis. But particularly when a child is unwell, child is ill, fallen sick, she gives an extraordinary care. She gets focused to that particular child and she gives her best, and that is called Holycare. It's beyond mother's care. Holycare is a divine care. Today, this hospital needs divine care. Holycare has planned to clean, upgrade and refurbish all the 45 wards in the hospital. Old structures, however beautiful, are not practical in today's changing scenario. Aesthetics has to give way to practicality. Holycare plans to replace 3 very old structures with new buildings and better facilities. Keeping a long-term view in mind, it has chalked out a comprehensive maintenance plan too. Introduction of a private security with CCTV cameras, professional management, private and accountable housekeeping would be some of the features in the new roadmap. Minor civil maintenance would be carried out on a regular basis. The total cost of developing the infrastructure comes to a staggering $2.5 million. But help poured in from all the quarters. People were more than willing to offer help for such a philanthropic project. Doctors who had graduated from this institute were among the first to take the lead. What I saw in 1970s is very much different from what I see today. There is a lot of deterioration as far as the building is concerned and as far as the sanitation is concerned. Doctors are making all efforts to try to see that things remain in the same position as what it was when we were students. But unfortunately, it's not because of the problems of funds. So it's an appeal to all of you all. We want the local organizations, we want the friends staying abroad in US and UK who have studied in this medical college to come and help us out in trying to change the face of this whole building, so that the patients who come over here and who deliver here go home with very happy and good memories. Who are working in the hospital, Holycare project people, I try to tell them that if you want money, you can take money. If you want more money, you can go to America and ask my Vadodara students who are about 1200 in America, and they will give you any amount of money, because it is their mother institution and it is their duty to see that it is well worked and well done. You can understand that this is a very huge project, but with help of people like you and from all over the world, we are sure that we will be completing this project on time. The time has come for all of us to stand together and try to put our best energies into rejuvenating this hospital, which requires really Holycare touch. Lord the Almighty is with us. I appeal to you, first as a student, and then as one of the alumnus just like you, and now as a dean. Kindly help us in this, the yagna of the highest kind, for the service of the humanity and the medical education herself. Finances started to pour in and work commenced. In the initial phase, 10 wards were taken up for refurbishing. The difference was there for everyone to see.
bathroom and toilet levels are flush with ward corridor for easy access to patients. Tiles are fitted throughout the wards, corridors and bathrooms. Stainless steel lavatories are installed for easy cleaning. The tiles have been polished to a mirror finish. This renovation is carried out in the private wards also. Food distribution rooms are supplied with stainless steel racks. Nurse stations have been given a new look with glass wall partitions. It is a metamorphosis everyone is happy about. હમણાં આ સ્વચ્છતા અભિયાન જે ચાલુ કર્યું છે એના લીધે બધા વોર્ડની અંદર ટાઇલ્સ લગાડવાના લીધે વોર્ડ એકદમ સ્વચ્છ ટાઇડી લાગે છે. પેશન્ટને સગાણે પણ ઇચ્છા થાય છે કે આપણે સ્વચ્છતા રાખીએ, ગંદુ ના કરીએ. Patients have started trickling in more in numbers. The facilities are getting improved. The hospital is now perceived as a place where even middle class people have started coming in, which was not the case maybe about 5 years back. A professional housekeeping agency has been engaged to keep the wards clean. Special floor mopping machines using high-quality chemicals are used for this operation. 2 operation theatres have also been renovated and cleanliness levels raised. The mammoth task undertaken by Holycare has received tremendous response. Civil work has already started in 4 more wards. Still, much needs to be done. It is a process which will require tremendous patience and resilience, determination and support. સફાઈ બી તમે જોઈ, કામગીરી બી જોઈ, પરંતુ ભવિષ્યમાં આની સફાઈ રહે અને કામગીરી આવીને આવી જ રહે એ માટે બી સરકારમાં અમે રજૂઆત કરી છે ને સરકાર બી અમારી જોડે વાતમાં સંમત છે. Realizing and appreciating the difference Holycare project has made to these poor sufferers, the government of Gujarat has agreed to become an equal partner, matching every rupee Holycare raises. It has already donated 11 million rupees. The Chief Minister of Gujarat has also joined this noble cause with a deep sense of appreciation and commitment. Holycare project runs solely on donations and funding by philanthropists, donors and well-wishers who believe that their contributions reach where it matters. Their funds are well utilized and the results are before you. You could donate to renovate and rebuild the infrastructure. You could also select a day or days to help meet expenses for maintaining a ward or a wing or a building or the entire hospital for the next 20 years. Your generosity will help ease the pain and suffering of those unfortunate ones who enter these wards. The legacy which Sir Sayaji Rao Gaikwad bestowed upon our city needs to be taken care of. It is now time we uphold it for the coming generations with responsibility and pride. Share the joy of lending a helping hand to the city of Vadodara, to Sir Sayaji Rao General Hospital. We have certain, I would say, certain promises to keep, like in a foreign institution, to help the institution from where we pass. Similarly, all of you who pass from here, who have risen in profession, but then the creator is the institution, Sayaji General Hospital in this. I am one of those who is appealing to all of you from Baroda, all my alumni, all the parents of the alumni and all those who have benefited from this hospital to come forward and help us in any way you can to strengthen the hands of this group of people who are doing a tremendous job. Please help this cause because it is for the public of India, public of Gujarat and public which comes from the other states as well. Thank you. વડોદરા SSG હોસ્પિટલ માટે અમેરિકામાં રહેતા ડૉક્ટરો દ્વારા
હોલીકેર પ્રોજેક્ટ દ્વારા મોડર્નાઇઝેશન અને આધુનિકરણ માટેની જે પ્રક્રિયા હાથ ધરાયેલી છે એ આધુનિકરણની પ્રક્રિયામાં હાલમાં 12 જેટલા વોર્ડ રાજ્ય સરકાર અને હોલીકેર પ્રોજેક્ટના મિત્રો દ્વારા સહભાગીદારી દ્વારા મોડર્નાઇઝેશનનું અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવેલ છે. રાજ્યમાં એક સ્વચ્છ અને સુંદર હોસ્પિટલની કલ્પના સાથેની જે વિચારધારા ચાલી રહી છે એમાં એસએસજી હોસ્પિટલે એક નવો રાહ ચીંધ્યો છે. આગામી દિવસોમાં જેમને વડોદરા મેડિકલ કોલેજમાં અભ્યાસ કર્યો છે, જેમને વડોદરાની માતૃભૂમિ પ્રત્યે એક અપાર પ્રેમ અને લાગણી છે, એવા અમેરિકામાં રહેતા ડૉક્ટરો દ્વારા આ પ્રોજેક્ટને આગળ ધપાવવાની સાથોસાથ એસએસજી હોસ્પિટલ સમગ્ર ગુજરાતની નહીં પણ દેશની એક શ્રેષ્ઠ હોસ્પિટલ બને એના માટેની જે આપ સૌની વિચારધારા રહેલી છે એને હું આવકારું છું, અભિનંદન આપું છું, બિરદાવું છું. રાજ્ય સરકાર વતી આપ સૌનો આભાર પણ માનું છું કે આપ સૌએ આપણી માતૃભૂમિ પ્રત્યે એક અપાર પ્રેમ અને લાગણી દર્શાવેલ છે. આગામી દિવસોમાં અનેક પ્રકારના પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવા માટેની આપ સૌની દરખાસ્ત અને વિચાર અમોને પ્રાપ્ત થયેલા છે. રાજ્ય સરકાર આપ સૌની સાથે રહીને સહભાગીદારીમાં આ કાર્યને આગળ ધપાવવા માટે ઉત્સુક છે, એનું મન મક્કમ છે. મેન્ટેનન્સ માટેની પણ કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ રહી છે અને મેન્ટેનન્સ પ્રોજેક્ટમાં પણ સહભાગીદારી દ્વારા જોડાવા માટે રાજ્ય સરકાર ઉત્સુક છે. મારી આપ સૌને વિનંતી છે કે શ્રેષ્ઠ આરોગ્યની સુવિધાઓ પ્રદાન કરવા માટે થઈને ઊભી કરવાની થતી જોગવાઈઓ માટે આપણે સૌ સાથે મળીને એકલી રાજ્ય સરકાર નહીં પણ સૌનો સહિયારા પ્રયત્નો દ્વારા આરોગ્યની જાળવણી માટે આપણે સૌ આગળ આવીએ. આપ સૌની મદદ વડોદરાના વિકાસ માટે નહીં પરંતુ આરોગ્ય વિભાગ અને રાજ્યના વિકાસ માટે ફળદાયી બનશે. સાથોસાથ નવી દ્રષ્ટિ અને નવી પ્રેરણા આ હોસ્પિટલ દ્વારા આપ સૌના પ્રયત્નોથી જે પ્રાપ્ત થાય છે તે અન્ય હોસ્પિટલોને રાહ ચીંધશે. જ્યાં જ્યાં વસે ગુજરાતી ત્યાં ત્યાં સદા ગુજરાત. આ વાત માત્ર કોઈ કવિતાની પંક્તિઓ નહીં, આપણા સૌની સાહજિક અનુભૂતિ છે. અને ઘણીવાર વતનથી દૂર હોઈએ ત્યારે વતનનો સાથ આપણને સૌને કંઈ ને કંઈ કરવા પ્રેરણા આપતો હોય છે. વડોદરાની MS યુનિવર્સિટીના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ જેઓ અમેરિકામાં સ્થાયી થયા, અમેરિકાની અંદર મેડિકલ ફિલ્ડમાં ખૂબ મોટી કીર્તિ કમાયા, ખેર ધન વૈભવ તો કમાયા જ છે. અને આવા પ્રતિષ્ઠાભર્યું જીવન જીવતા સૌ મિત્રોએ માદરે વતનની ચિંતા કરી ભૂતકાળમાં વડોદરાની સયાજીરાવ હોસ્પિટલ માટે 2 કરોડ રૂપિયા જેટલું માતબર દાન એકત્ર કર્યું, આપ્યું. એટલું જ નહીં, સયાજીરાવ હોસ્પિટલના સુધારા વધારા માટે જાતે સમય પણ આપ્યો, કાળજી પણ લીધી. આ જ બધા મિત્રોએ ફરી એકવાર મોટી એક નેમ સાથે વડોદરાની સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી અને ગુજરાતમાં મેડિકેરના ક્ષેત્રમાં ઉપયોગી થવાના હેતુથી એક મોટું અભિયાન આદર્યું છે. 5 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવાનો સંકલ્પ કર્યો છે. જોકે અમેરિકાની જિંદગીમાં 5 કરોડ રૂપિયા એટલે કંઈ ખાસ મૂલ્ય નથી. ખેર છતાંય આપે 5 કરોડ એટલે બહુ મોટી બાબત આપના માટે છે જ નહીં. અને છતાંય આપ મોટો નિર્ણય તો છે જ. આપના વતન માટે, આપણા ગરીબ દુખિયારા ભાઈઓ બહેનો માટે મદદરૂપ થવાનો આપનો સંકલ્પ આવકાર્ય છે. અને મને ખાતરી છે કે આપની આ વાત જ્યાં જ્યાં પહોંચશે ત્યાં, અને ઘણીવાર તો જે લોકો MS યુનિવર્સિટીના તમારા સમકક્ષ વિદ્યાર્થીઓ નહીં હોય તે પણ આ સેવાના કામમાં ભાગીદાર બનશે. ભારત અને વિશેષ કરીને ગુજરાત ધીરે ધીરે સેન્ટર ફોર હેલ્થકેર એક્સેલન્સના ક્ષેત્રમાં વિકસી રહ્યું છે. વિશ્વના અનેક દેશોના લોકો હવે ધીરે ધીરે હિન્દુસ્તાનમાં આરોગ્ય સેવાઓ માટે આવી રહ્યા છે. તાજેતરમાં જ પાકિસ્તાનની દીકરી નૂર હાર્ટના ઓપરેશન માટે હિન્દુસ્તાન આવી
ચારે તરફ એની ચર્ચા છે. આ નૂર તો એક નાનકડી વાત છે, પરંતુ આવી અનેક બાબતો છે કે એશિયાના અનેક દેશના લોકો આજે ભારતમાં હેલ્થ કેર માટે આવે છે. ભારત ધીરે ધીરે હેલ્થ ટુરિઝમ માટેનું એક મોટું ક્ષેત્ર બની રહ્યું છે. મારું ગુજરાતને મળશે તો ગુજરાત પણ એમાં અગ્રીમ હરોળમાં આવશે જ. ગુજરાતની પ્રગતિમાં ભાગીદાર બનો. આવનારા નવરાત્રિના દિવસોમાં નવરાત્રિના એક ઉત્સવને ગુજરાતના પ્રમોશન માટે ઉપયોગ કરવાનું નક્કી કર્યો છે. ઔદ્યોગિક ક્ષેત્ર ગુજરાત હરણફાળ ભરે, ટુરિઝમ ક્ષેત્રે હરણફાળ ભરે, આપણા ગુજરાતની અંદર વિશ્વ આખું સમાઈ જાય એ દિશામાં આપણે આગળ વધવા માંગીએ છીએ. નવરાત્રિ એ શક્તિનું પર્વ છે. ગુજરાત આ શક્તિ સંચય માટે ઉપયોગ કરવા માગે છે. વિશ્વની સમગ્ર શક્તિઓ ગુજરાતમાં સંચિત કરવાનો પ્રયાસ છે. આપ સૌ મિત્રોને ગુજરાતની ચિંતા કરવા માટે, ગુજરાતની વિકાસ પ્રક્રિયામાં ભાગીદાર બનવા માટે જે ઉમંગ છે, ઉત્સાહ છે, એની હું સહર્ષ નોંધ લઉં છું, આવકારું છું. અને ગુજરાતના પ્રમોશન માટે ઉપયોગ કરવાનો નક્કી કર્યો છે. ઔદ્યોગિક ક્ષેત્ર ગુજરાત હરણફાળ ભરે, ટુરિઝમ ક્ષેત્રે હરણફાળ ભરે, આપણા ગુજરાતની અંદર વિશ્વ આખું સમાઈ જાય એ દિશામાં આપણે આગળ વધવા માંગીએ છીએ.